अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. Welcome all to today's online Sahavas program organized by अवतार मेहर बाबा हैदराबाद सेंटर. अवतार मेहर बाबा हैदराबाद केंद्र द्वारा आयोजित आज के ऑनलाइन सहवास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. అవతార్ మెహర్ బాబా హైదరాబాద్ కేంద్రం వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి నేటి ఆన్లైన్ వర్చువల్ సహవాస్ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా నమో మెహర్ బాబా ప్రార్థనా గీతంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది. నౌ ద ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ప్రేయర్ సాంగ్ నమో మెహర్ బాబా సంగ్ బై శ్రీ రుస్తుమ్ కాకా. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. नमो मेहर बाबा नमो मेहर बाबा सकल चराचर जगन्नाथ सकल चराचर जगन्नाथ नमो मेहर बाबा वंदना नमो नमो मेहर बाबा वंदना नमो जीवन मेवा परानंद जीवन मेवा भव भय भंजन भव भय भंजन नमो मेहर बाबा नमो मेहर बाबा नमो मेहर बाबा विज्ञान दृष्टि संगी दिव्य विज्ञान दृष्टि संगी हरिशरणं करी पदम हरिशरणं करी अव्यय मोक्षं अव्यय मोक्षं नमो मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय. आज के कार्यक्रम का विवरण. We will have bhajans up to 6:35 and at 6:35 we will have talk by Peter Nordeen. He will be joining us from Asheville, United States, and he will be sharing Baba stories from early Meherabad days and some anecdotes related to Vishnu Master, who is one of Baba's mandali. And Brother Kalyan Meher will be
will be giving the gist of his talk in Telugu and Hindi. At 7:25, Debbie Nordeen, she will be singing a couple of songs. And at 7:35, we have beloved Baba's film show, Meherabad Avatar of the Age Part 3. And 7:50, we'll have Naam, Dhun, Silence, Prayers and Arti. నేటి కార్యక్రమం యొక్క వివరాలండి. ఈ భజనల కార్యక్రమం 6:35 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత 6:35 నుండి 40 నిమిషాల పాటు యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి పీటర్ నార్డీన్ ఆయన మెహరాబాద్ తొలి రోజుల గురించి, అలాగే బాబా మండలి సభ్యుడైనటువంటి విష్ణు మాస్టర్కి సంబంధించి కొన్ని ఉదంతాలని మనతో పంచుకుంటారు. ఆయన యొక్క ఇంగ్లీష్ ప్రసంగాన్ని సోదరులు కళ్యాణ్ మెహర్ తెలుగులో మరియు హిందీలో మనకి 10 నిమిషాల పాటు అనువదిస్తారు. 7:25 నుండి 7:35 వరకు డెబీ నార్డిన్, ఆమె కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆమె 2 ఇంగ్లీష్ పాటలు పాడతారు. ఆ తర్వాత ప్రీతం బాబా యొక్క ఫిల్మ్ షో ఉంటుంది, మెహర్ బాబా అవతార్ ఆఫ్ ద ఏజ్ పార్ట్ 3. 7:50 నుండి 8 గంటల వరకు నామ్, ధూన్, సైలెన్స్, ప్రేయర్స్ మరియు ఆరతి ఉంటాయి. అబ్ అహ్మద్ నగర్ సే మధుకర్ దాదర్ जी एक गजल सुनाएंगे. जय मेहर बाबा. जय बाबा. Fond of Begum Akhtar's ghazals. He used to listen Qawwali's ghazals and devotional songs, and she, of course, in the morning of 13th January 1963, unscheduled visitor arrived, 49 years old. In the morning of 13th January 1963, an unscheduled visitor arrived, Begum Akhtar, 49 years, from Uttar Pradesh, came to Meherabad along with Bolwal. She was a music director of the Pune All India radio station then. Only with the condition to accept coming to Pune Guru Prasad in April or May, Baba gave permission to Begum Akhtar to sing a bhajan, a ghazal and prayer even when he was in situation. I am going to attempt one of the ghazals sung by him before Baba. Is a very popular of that time. Is Ay Mohabbat Tere Anjam Pe Rona Aaya. मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, है मोहब्बत तेरे. यो तो हर शाम, यो तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती
की थी, आज कुछ बात है, आज कुछ बात है, जो शाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में, मंजिले इश्क में, हर गाम पे रोना आज, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना, ऐ मोहब्बत तेरे। जब हुआ जिक्र मोहब्बत का, जब हुआ जिक्र जमाने में, मोहब्बत का शकील, जब हुआ जिक्र मोहब्बत का जमाने में शकील, मुझको अपने, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आए, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत। मेहर बाबा की जय। सॉरी, जय बाबा, జై బాబు. జై బాబా మధుకర్ జాదవ్ జీ. హైదరాబాద్ నుండి శ్రీమతి సుశీల గారు ఇప్పుడు ఒక తెలుగు భజన పాడతారు. జై బాబా, సుశీల గారు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఒకసారి పాడతారా? अवतार मेहर बाबा की जय।
సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా మధురమౌను క్షణ క్షణము మధురమౌను క్షణ క్షణము జీవితమే ధన్యమును జీవితమే ధన్యమును సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా అర్థిక భయమిచి అవిటికి చేయూతనిచి అర్థిక భయమిచి అవిటికి చేయూతనిచి పేద సాధనాదుకొనుచు పేద సాధనాదుకొనుచు అంధులకు బంధువగుచు అంధులకు బంధువగుచు సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా కర్త మెహరు కర్మ మెహరు కర్మ ఫలము మెహరు నిధని కర్త మెహరు కర్మ మెహరు కర్మ ఫలము మెహరు నిధని మెహరు వాణి నాలకించి మెహరు వాణి నాలకించి బంటువై యంత్రమువై బంటువై యంత్రమువై సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా కామక్రోధములను త్రుంచి రాగద్వేషములను త్రెంచి కామక్రోధములను త్రుంచి రాగద్వేషములను త్రెంచి లోపాదుల వేడలనంపి లోపాదుల వేడలనంపి హృదయమందు ప్రేమ నింపి హృదయమందు ప్రేమ నింపి సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా మెహరు ప్రేమ పంచిచి సత్య సందేశమిచి మెహరు ప్రేమ పంచిచి సత్య సందేశమిచి అహము అహము కరుగు వరకు అహము అహము కరుగు వరకు మెహరు చేరనరుగు వరకు మెహరు చేరనరుగు వరకు సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా మధురమౌను క్షణ క్షణము మధురమౌను
అవును క్షణ క్షణము జీవితమే ధన్యమును జీవితమే ధన్యమును సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా మెహరుని సేవ చేయరా अवतार मेहर बाबा की जय జై బాబా సుశీల గారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి మెహర్ తేజ్ ఒక మరాఠీ భజన్ పాడతాడు. अवतार मेहर बाबा की जय। अखंड ईश्वर अखंड मानव अखंड सकल चराचर एक त्वाची जाणीव दिठली जाने तो प्रभु मेहर आ प्रेम करी जो जगी सर्वावर प्रेम करी जो जगी सर्वावर प्रेम करी जो जगी सर्वावर त्यासी प्रेम करी तो ईश्वर त्यासी प्रेम करी तो ईश्वर प्रेम करी जगी सर्वावर प्रेम करी जगी सर्वावर अब पर भाव मनी ना जाचा अब पर भाव मनी ना जाचा वास प्रभूचा हृदय त्याचा वास प्रभूचा हृदय त्याचा प्रभु प्रेमाचा गंध पसरवी प्रभु प्रेमाचा गंध पसरवी सकल प्राणी मात्रावर हो सकल प्राणी मात्रावर हो प्रेम करी जगी सर्वावर प्रेम करी जगी सर्वावर धर्म जातीचे बंधे जयाला धर्म जातीचे बंध जयाला धर्म जातीचे बंध जयाला स्पर्श न करीती कधी मनाला स्पर्श न करीती कधी मनाला आपुल्या समजो इतरा पाही
अपुल्या समजो तितरा पाही प्रसवी प्रेम निरंतर हो प्रसवी प्रेम निरंतर हो प्रेम करी जगी सर्वावर प्रेम करी जगी सर्वावर प्रशांत सांगे शुद्ध जनाना प्रशांत सांगे शुद्ध जनाना सर्वाभूती देव पहाना सर्वाभूती देव पहाना मेहर प्रेमी तोच म्हणावा मेहर प्रेमी तोच म्हणावा घडविल जो मनवंत हो घडविल जो मनवंतर हो प्रेम करी जो जगी सर्वावर प्रेम करी जगी सर्वावर त्यासी प्रेम करी तो ईश्वर त्यासी प्रेम करी तो ईश्वर प्रेम करी जगी सर्वावर प्रेम करी जगी सर्वावर प्रेम करी जगी सर्वा अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा तेज। रजत मिश्रा लखनऊ से एक हिंदी भजन गाएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। ये जो भजन है ये 2018 सेवास में हम सब सेवासियों ने मिलके 2019 सेवास में हम सब सेवासियों ने मिलके बनाया था एंड द थीम कृपा द सॉन्ग इज कॉल्ड कृपा। कच तुम तक कच तुम कच तुम कच रास्ते वीरान थे लोग अनजान थे भटका भटका पहुंचा तेरे दर रास्ते वीरान थे लोग अनजान थे भटका भटका पहुंचा तेरे दर आंचल में बांध के मैं हर मालिए फिरता हूँ सोच के मैं तड़पा अब तो कर नजर कृपा बड़ी तेरी झोली भरे सबकी देता है तू सारा जहां आंसू भरे नैनों में बस एक अर्जी मेरी छूटे न दामन ये तेरा मेरे दाता कृपा करो मेहर बाबा मेरे दाता कृपा करो मेहर बाबा मेरे दाता कृपा करो मेहर बाबा मेरे दाता कृपा करो मेहर बाबा।
छोड़ के आया माया वाली दुनिया, पहुंच के तेरे दर पे मैं बिखर गया। छोड़ के आया माया वाली दुनिया, पहुंच के तेरे दर पे मैं बिखर गया। ऐसा जादू तेरी नजर का हुआ, पिघल के भी तुझ में मैं मिल गया। कृपा बड़ी तेरी, झोली भरे सबकी, देता है तू सारा जहां। आंसू भरे नैनों में बसे मेरी, छूटे न दामन ये तेरा मेरे दाता। कृपा करो मेहर बाबा मेरे दाता। कृपा करो मेहर बाबा मेरे दाता। कृपा करो मेहर बाबा मेरे दाता। कृपा करो मेहबा, कृपा करो मेहबा, कृपा करो मेहबा, दे दो कृपा का दान बाबा, दे दो कृपा का दान। दिन दिन पल पल मेरे ध्यान, दिन दिन पल पल तुमको ध्यान। तेरो करो गुणगान, दे दो कृपा का दान बाबा, दे दो कृपा का दान। मेहर दे दो कृपा का दान। अवतार मेहर बाबा। జై బాబా రజత్ మిశ్రా. ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో ఆఖరి భజన్ హైదరాబాద్ నుండి గోపాలకృష్ణ మెహర్ పాడతారు. ఇది తెలుగు భజన్. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. अवतार मेहर बाबा की जय। नी प्रेम रूपं निरतर ध्येयं, नी प्रेम हृदयं निखिलाधारं, नी नाम स्मरणं नित्यानन्दं, प्रियतम दर्शनं प्रेम प्रभातं। आ अदियेरानी दर्शनमो मेहर प्रभो, अदियेरानी दर्शनमो मेहर प्रभो, अदियेरानी दर्शनमो। अलनाटी नीतोटी सहवास स्मृतुलेल्ल, अलनाटी नीतोटी सहवास स्मृतुलेल्ल, अदियेरानी दर्शनमो मेहर प्रभो,
అది ఏ రాని దర్శనము. నిన్ను గురించిన రసభావ కల్పనలు, నిన్ను గూర్చి నా రసభావ కల్పనలు, నీ గుణ కీర్తనలో నా స్వర మాధురి, నీ గుణ కీర్తనలో నా స్వర మాధురి, నీ ప్రేమ సౌందర్య రూప చిత్రీకరణ, నీ ప్రేమ సౌందర్య రూప చిత్రీకరణ, నా కాలి మూవల లయ విన్యాసం, నా కాలి మూవల లయ విన్యాసం, అది ఏ రాని దర్శనము. మెహర్ ప్రభు అది ఏ రాని దర్శనము. మెహర్ ప్రభు అది ఏ రాని దర్శనము. నీ రూప ధ్యానంలో నిస్సంగ సంగమౌ, నీ రూప ధ్యానంలో నిస్సంగ సంగమౌ, నీ నామ స్మరణలో అహము అదృశ్యము, నీ నామ స్మరణలో అహము అదృశ్యము, నీదు సంకల్పమే ఆత్మ ప్రబోధం, నీదు సంకల్పమే ఆత్మ ప్రబోధం. ఆ ఆ నీదు సంకల్పమే ఆత్మ ప్రబోధం, నీ ప్రేమ లీలల హృదయానందం, నీ ప్రేమ లీలల హృదయానందం, అది ఏ రాని దర్శనము. మెహర్ ప్రభో అది ఏ రాని దర్శనము. అలనాటి నీతోటి సహవాస స్మృతులెల్ల, అలనాటి నీతోటి సహవాస స్మృతులెల్ల, అది ఏ రాని దర్శనము. మెహర్ ప్రభో అది ఏ రాని దర్శనము. జయ జయ బాబా మెహర్ బాబా, 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 జయ జయ బాబా. अवतार मेहर बाबा की जय. Jai Baba Gopi. Next event, talk by Peter Nordeen. సోదరులు కళ్యాణ్ మెహర్ పీటర్ నార్డీన్కి సంబంధించి కొన్ని పరిచయ వాక్యాలు చెబుతూ ఆయన ప్రసంగాన్ని మనందరి కోసం తెలుగులో మరియు హిందీలో అనువదిస్తారు. ఓవర్ టు యు బ్రదర్ కళ్యాణ్. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. మన ముందు ఈరోజు
పీటర్ నార్డీన్, డెబీ నార్డీన్, యాష్విల్, నార్త్ క్యారోలినా, యుఎస్ఏ నుంచి ఈ ఆన్లైన్ వేదికపై మనతో పాటుగా ఉన్నారండి. పీటర్ గత 40 ఏళ్ళు పైగానే బాబా యొక్క చరిత్ర అధ్యయనం చేశారు. ఆయన చరిత్రకారుడని మనం చెప్పొచ్చు. ఆ పరిశోధనలో ఆయన అంత సమయాన్ని గడిపారు. అయితే ఆధారాలు మూలంగా ఈ సేకరించిన ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో దాన్ని మన ముందు ప్రదర్శింపోతున్నారు. గాడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ అని, అలాగే యు అలోన్ ఎగ్జిస్ట్, ఇవి ఈ యొక్క ఫిల్మ్స్ ని కూడా ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేశారు. బాబా ప్రేమికులు, వారికి తెలిసిన వారు వారిని ఎన్సైక్లోపీడియా, బాబాకి సంబంధించిన వరకు బాబా ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఎన్సైక్లోపీడియా అని కూడా వారిని అంటారు. ఈరోజు అన్ని వివరాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. అవన్నిటిని మనకి అందించడానికి వచ్చారు. దాన్ని సదవకాశం కింద మనందరం తీసుకుని ఈ రోజు పీటర్ నుంచి విందాం. అలాగే డెబీ నార్డీన్, వీరిద్దరు దంపతులండి. డెబీ సంగీత నిర్దేశకురాలుగా తాను డిగ్రీ కూడా పొందారు ఈ యొక్క నైపుణ్యంలో. అమర్తిథి బాబా పుట్టినరోజు సహవాస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ కోరసెస్ ప్రత్యేకంగా ఆవిడ ప్రత్యేకత. అలాగే మణి, బాబా సోదరి మణి రాసిన పాటలకి ఆమె నోటేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో డెబీ కూడా తర్వాత పీటర్ టాక్ తర్వాత మనతోటి 2 పాటలు ఇక్కడ పంచుకుంటారు. आज हमारे सामने इस ऑनलाइन मंच पर पीटर और डेबी नॉर्डीन है. इनका हार्दिक स्वागत करते हैं. पीटर और डेबी एशविल, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए से हमारे साथ यहाँ पे हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर. पीटर 40 साल से ये बाबा के इतिहासकार के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं. अपना ये जो रिसर्च है, रिसर्च के जरिए इन्होंने कई सारे बाबा के संबंधित चरित्र के, मेहराबाद के, ऐसे ही बाबा के अर्ली डेज से लेकर मंडली के, इन सब के बारे में एकत्रित किया डिटेल सब. गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, ऐसे ही गॉड यू अलोन एग्जिस्ट, इन फिल्मों के ये प्रोड्यूसर हैं. इन्हें बाबा प्रेमी एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं, बाबा के संबंधी जो इंफॉर्मेशन है इसके मामले में. डेबी नॉर्डीन इनकी धर्मपत्नी, यह एक कोरल कंडक्टर है, जो संगीत निर्देशन में एक कोरस का जो भाग होता है, जो वृंदगान का भाग होता है, ये इनकी विशेषता है. अमरतिथि एवं बाबा के बर्थडे साहवास प्रोग्राम्स में ये कोरस का आयोजन करते हैं. आइए आज इन दोनों से सुनते हैं. पहले पीटर से. A very warm welcome, Peter and Debbie. No. It's a great pleasure to have you here. See you later. We can Jai see you Baba. both of you. Very happy. Baba. Yeah. Without any further delay, Peter, over to you for the next 40 minutes. It will be a delight. We are all excited to hear about early Meherabad days and Vishnu Master. Over to you, Peter. Jai Baba. Jai Baba. Thank you for inviting us. Meher Baba has given us a great wealth of information and knowledge. Yet, we have had this for many years, and it's now as if we take this for granted. A problem that is a great philosophical dilemma for the world in general. To us is usually a simple affair. We think, oh, well, Baba has explained this about that. Not an issue. It's because he loves us and he worked and suffered as a human being for us, that our hearts have been gradually transformed and our minds have been able to develop a deeper understanding of these things. This was not the case
when Meherwan was still not Meher Baba, over now 100 years ago. The world was much different then. We assume that things are now in the same model in this world, but this is a much different world. Orthodoxy was heavy. Understanding was not an issue for those people who had close past connections with him. They simply were smitten by his perfect personality and that familiar love. And of course, the 5 perfect masters were there, and their testament to Meherwan's divinity and perfection assured people that they should take advantage of the opportunity of Meherwan's presence. However, the Orthodox religious people come very cautiously to such things. Their idea of a spiritual master is one that should fit the prescribed definition according to their personal religion, which means, first of all, that spiritual master must be from their religion. And of course, that it's easier for the Orthodox religious people to play it safe than stay with the religion. And besides that, there's that issue of what would people think of them if they follow some master. But it's always the case with religious people that they're simply not ready. It's not for everybody. It's a rare thing, as Baba says, that anyone can give up religion for God. During those years when Baba was coming down to full ordinary consciousness, full gross consciousness, the people who were close to him, circle members, automatically and naturally assumed their places around him. Some of them came through, let's say, the direction of Upasani Maharaj, like Gustaji, who was sent to Baba in December of 1918 to be his permanent, close, #1 disciple. During the same, just about the same week, Baba's sister Mani was born. And there was Bairamji, who was Meherwanji's business partner. They opened a toddy shop in Kasbah Pet in August 1918. That property was owned by Sadashi Patil, who became a lifelong disciple of Baba's. Arjun Supikar had a tobacco shop next door. There were a number of other people who, from the area, fishermen and other people, who became Baba's disciples. The photograph you're looking at here is of a temple that was also established in the adjacent property owned by Sadashi Patil. This was a temple dedicated to Upasani Maharaj. When Baba was still Meherwanji, he showed those who were attracted to his company the example of a perfect disciple. So that within a few years, when they became his disciples, they all had already had the experience of a perfect example of a perfect disciple. So you can't see closely, but if you could, you would see that, okay, the
the wording there is Sri Upasni Ashram. There are photographs of Upasni Maharaj, Babajan, Sai Baba, the other perfect masters, some other saints and masters. People would come for Baba's darshan here. Every morning, Baba's aunt, now remember his family had observed what had happened, and because of Shariarji, they understood also that this was not an ordinary thing, what had happened to Meherwan, but it was because of Babajan's testament to Baba that they all were convinced of his divinity. And Baba's Aunt Daula used to bring a morning prasad. So people would come for Baba's darshan, have something to eat. And was at that time when a young man who lived just across the street from the Cosmopet toddy shop, named Vishnu Nayan came for Baba's darshan. He was 15 years old. He bowed down. Baba said, "What's your name?" Vishnu Derukar. "Where do you live?" "Just across the street." "Who's your father? Where's your father?" "My father died." "I'm your father now. Remember." "Okay." "Would your mother make me maybe lunch?" "Yes." So Baba one day went across the street and had lunch prepared by Vishnu's mother, who Baba nicknamed affectionately Kakubai. And she always referred to Baba as Deva. Deva. They were Brahmins. Baba began having lunch there every day. One day, Kakubai told Baba that she had concern about Vishnu, that he shouldn't be led astray with some bad friends. He's going to the movies a lot. The new cinema thing was there. So one day, Baba went and caught him as he was about to go into the cinema with his friends and gave him a slap. Vishnu said, "What are you doing? What have I done? I'm paying for this ticket with my own money. What's the problem?" Baba said, "Did you forget I'm your father now? You didn't ask me for permission to go here?" 15 years old. He's now become Baba's disciple. It was the same for Pendu, who was Baba's first cousin. Pendu's mother had died the year before. Pendu and Naja were then taken care of by Daula and Ferdun, as Shireen Mai's older sister. But it was Baba who told Masaji, Pendu's father, that you have no more concern for Aspandiyar, Pendu, and Naja. They're my responsibility now. These are two of the four pillars of Meherabad. The other two, of course, were Adi and Padri, who both came to Baba 1921-22. Interestingly, they were all born within 6 months of each other in 1903. So in those early days, Bob would have Artis at Cosmopet, and he had a number of meetings
at Munshi Rahim's place, where he would, by memory, recite Hafiz, Rumi, other great Persian poets, explain those things, and sing. Imagine the atmosphere in those meetings. We have Baba meetings today with singing, and it's very nice, but imagine him explaining these things personally and singing. So there was a core group that was extremely attracted to Baba at that time. In 1922, in May, then Baba, the first that I recall, Baba, now is Meher Baba, living at the Jyoti in Ferguson College area in Pune. Told those people around him, his disciples, I'm going to Bombay to open up an ashram. Now I want all of you to think very carefully. You make this decision to dedicate at least 1 year with me under discipleship and training. And they were to sign an agreement. Padre was there, Vishnu was there. Pendu was not there yet. Pendu was working in Quetta at Goher and Katie's father's place. There were family connections that go way back with the Iranis. So Manzili Mim was the beginning of a training period. And we, because of Vishnu's list of orders that were kept very neatly, we have that copy at the archives. This is how we have the accurate history of what happened at Manzili Mim. You all know the history, what happened with Rustam and Freni's wedding and Baba's coming to Meherabad for the first time. I won't retell that story. Initially, Baba came to Meherabad because Rustam's family members, certain ones, were adamantly opposed to Baba and gave him some trouble there at Ahmednagar, so he came walking to Meherabad. After a few weeks, they left, went to Quetta, traveled back to Bombay, did other things. Baba came back to Meherabad for some weeks of seclusion in December, most of December 1923, with only Behramji and Gustaji secretly staying there in the post office. Back to Bombay, traveled to Iran for the first time. Baba traveled in March 1924 around India alone, or North India alone, for 1 week. It's the only time we know of in his life as Meher Baba that ever happened. But he came back to Ahmednagar, told Arti to call the rest of the mandali, and they assembled at Meherabad again. This is the phase we know as Gamela Yoga. For 2 months, they began by clearing the rest of the rubble that was left from the POW camp of World War I. In that area now, between the railway line and the highway, that was where most of that work happened, but also to the east side, there were a few buildings that were left there. It was during early April when the construction of the Jyoti happened. So this was the first real permanent building that Baba had constructed for himself. Baba worked with the men, and they had a strict daily routine, meager diet,
this is when that man Ajaba, which you see that photograph that's showing on the screen right now, the man on the extreme right, this is when the carpenter Ajaba became Baba's disciple and started doing the carpentry work around Meherabad. This photograph was taken probably 1925, 1926. But we'll go back to the Gamela Yoga days because it was a continuation of strict training. It was also the establishment and origin of Meherabad in the true sense, in that this routine of daily discipline and life around Meher Baba was established. And there was interaction with mostly Adi's family and relatives due to certain things, which really shook people into realizing that Meher Baba was quite serious. Now understand, we talked about orthodoxy and how it was in those days, that the Zoroastrian community had no heritage of spiritual personalities. So that made the older Orthodox Zoroastrians even more disrespectful of Meher Baba. Who did he think he was? They thought, he's younger than us, he should be paying us respect. They looked upon these people as charlatans. And what was most insulting is that these people, Upasi Maharaj, Galori Shah, and now Meher Baba, had no respect for the division of religion. So it was in that atmosphere that Baba had allowed things to play out in those 2 months in 1924 at Meherabad. It kind of ended beginning May 23rd, when Adi came with a request from his father that Adi should be allowed to attend Sarosha's sister's wedding. Now, Sarosh was not living with the mandali at Meherabad at the time, although he had been in Manzali Mim. Sarosh was Adi's first cousin, if you recall. But Sarosha's father was one of the old staunch Zoroastrians who was most adamantly opposed to Baba. He didn't communicate with Baba. Initially, he wasn't unfriendly towards Baba. When Baba visited Ahmednagar in 1921, he met with then Merwan, who recited poetry and had a fine personality. And Sarosha's father, who was also named Kaikushu, was very impressed with him. But it was this business of perfect masters. What is this thing? They had no idea. There was no such thing in their culture. So they assumed it was all a sham, and the purpose was to take money from people. So on May 23rd, Adi came, asked permission on behalf of his father that he should attend the wedding. I believe it was an Adi. Adi didn't come. Adi was already there, pardon me. Rustam came and asked permission on behalf of his father that Adi be allowed to attend the wedding. So now Rustam and Sarosh were not part of the resident mandali of Meherabad at the time. They were living in Ahmednagar with their families there. The mandali who were staying at Meherabad also had had an order from the time they arrived that there would be no shaving or cutting of the hair. So there was another thing requested that couldn't Adi shave and look presentable, get a haircut and shave for this wedding. So Baba grudgingly relented to all of these things. And then there was one more request. If you recall, this was during the first few days that Mera and her mother had joined Baba as disciples. So they were there.
The next day, Baba was very upset. There was a big scene. He told Adi. Adi came back from the wedding, and he berated him. He said, "You ruined everything. You ruined the work. Why don't you just go back to Ahmednagar and live there?" But Adi stood patiently, and Baba cooled down and allowed him to stay. It went on like this, but there was finally Rustam came back. I'm not going to go into all the details because we can easily spend hours talking about these things, but Rustam came back the next day. Baba said something. Rustam lost his temper and said something. One of the Muslim disciples had come with his car, and it was parked by near where the Dhun is now. Baba said, "That's it, I'm leaving. Why should I stay here with you people having an attitude like this?" And he went to Abdul Tayyib's car and got in it and told as many of the mandali to get in it as possible. So they all got in and hung on, and the springs of the car were rocking. And finally, they rushed there, pleading with Baba, "Please forgive us." Rustam begging him, "Please forgive me." And Baba was adamant, and we're leaving. This went on for about an hour. Finally, Gulmai was weeping. And Baba said, "It is only because of Mother that I'll get down and stay." And then he did relent and stay. Now, this is a very dramatic thing. All of these things were not heard of in our time because many of those people were still alive. It was really a very dramatic and poignant scene we didn't hear much about. But this is how the origins of Meherabad were established. Baba, as God, came to do the work he had to do, only he could do, and it had to be at Meherabad. And he took the brunt of this opposition and antagonism from the Orthodox Parsi world, Zoroastrian world. Incorporated that into his work. But he couldn't waste time. He could have done anything. He was an expert at public relations, but he had to hit it head on to take the brunt of it and not waste time. Eventually they left Meherabad, came back the next year, and then we have what we call the first long stay beginning now, and came back actually in, I should say, in September and October into November for 7 weeks. Bob was there with just Padre Gustaji, Masaji, and the women first came to stay then in the post office. Core group of the women. Marin Khorshid included, as young girls. Khorshid came to stay with Bob in 1920. She was 14 years old. Imagine that. Baba's disciple, a girl, 14 years old, staying at Meherabad in that existence. But they were so enamored with Baba's presence that this was their dedication in life. He came back from Bombay in late January 1925. Baba had already begun keeping periods of silence for a short time in 1924. He did it again, a short period of seclusion and silence again in the Jopti with Padre as his attendant. And then gradually, you know, the story of Meherabad began to develop. March 21st, the Meher Charitable Hospital and Dispensary was opened. Rustam and Khan Sahib did the ribbon cutting.
Now you can see the history that Kansab, who was initially reluctant about his family, who were all completely dedicated to Baba, now is starting to see the other side of it, and he's becoming gradually softened by Baba's presence. 4 days later, March 25th, Hazrat Babajan's school opened. This was free boarding school for boys and girls of all castes and religions in the area. Of course, they were predominantly Hindu, but also there were boys, Nirani boys and other Parsi boys, a few Muslims eventually, but mostly they were local Hindu boys. And mostly they were low caste boys. So the main school, the image you're showing right now, is taken in 1935, but the flat area in the foreground there is where the Hazrat Babajan school had been situated. And there were 4 phases of different construction and expansion in the Hazrat Babajan school that were situated on that level area you see before the post office ruins in the foreground. Vishnu, who had gone to the New English High School in Pune, was one of the teachers. And Arjun Supikar was made the director of education for depressed classes at the time. He was illiterate, but because of his dedication, Baba made him director of education for depressed classes. Eventually, he became director of education for the whole Hazrat Babajan school. So in the process of teaching these boys, this was the beginning of organized education at Meherabad. The real beginning happened in 1924 beneath that neem tree when the children from Warangan would come and Baba would sing nursery rhymes, Tukram Bhajans with them. Remember, Baba was fluent in 7 languages. Marathi was one of them. He had lived in Sakori with the Pastor Maharaj, where they spoke nothing but Marathi for the most part. Some Gujarati also, some Hindi, but mostly Marathi. So initially, Baba tolerated this caste separation. So the site you see where Hazrat Babajan school was the premises for the school for the untouchable class. The Maratha and higher caste boys were taught in the south hall of what was then the mess quarters bungalow, which we now call Dharamshala there. In historic terms, we refer to it as the old bungalow. So in the south hall of the old bungalow was at that time the classes for the higher caste boys, and in the north hall it was the inpatient hospital. The picture you're looking at is the picture of the bungalow from the road. So on the left side would have been there was a wall separating the 2 portions of the hall. The left side would have been the hospital, and the dispensary was there in those rooms to the front where Padre worked as a compounder. The right side was the school, and the principal's office was that little room to the right there, off the veranda. Gradually, there was an increase in demand. And Pandava Deshmukh, one of the teachers, also said to Baba at one point that he didn't think it was advisable to keep girls and boys together in a class. It was a distraction. That happened in the higher caste class,
which were fewer in number, in the bungalow. In the Hazrat Babajan school proper, that is to say the temporary premises, there were no girls. So eventually there was a girls' school, and eventually there was a bigger demand for inpatient beds. So the hospital was expanded to both rooms, both halls of the bungalow. And this happened later in 1925 now. And Baba incorporated all the caste boys together. By this time, they realized what a good thing they had, the quality of the education, but more importantly, under Baba's direct supervision. So the parents didn't want to pull their children out just because the castes were mixed. It was kind of a revolutionary thing at the time, if you know the history of India. This went on. This was really the work of the first long stay. Deconstructing casteism, deconstructing religious differences, and all the cultural differences. This work had to be done during the first long stay. So gradually, there was a dissipation of all of these things. There was so much activity during that first long stay. From 1925 into November 1926. Vishnu, as I said, was one of the teachers. I'll give you a little anecdote from 1926. Of course, 1926, Baba's birthday was celebrated at Meherabad, February 18th. And Baba was interested in having his birthday for the first time publicly celebrated, so there was advertising, an invitation publicly, and Chanji's diary records that there were 50,000, probably 50,000 people who had come to Meherabad that day. Of course, all of them didn't get darshan. It wouldn't be physically possible. But he said, he estimated that 50,000 people had seen Baba, had come to Meherabad and had at least seen Baba that day during the course of the day. There was a constant convoy of buses, trucks, automobiles, and other means of conveyance back and forth to Ahmednagar and the surrounding villages. Sai Darbar had been completed by that point. In the following days, the mandali had been working on a play about Shivaji that was performed. Baba's brother Jamshed had come for that, and he returned the next day to his home and died. And Baba gave that. Baba seemed to be completely unaffected by it. Baba gave that beautiful explanation about life and death due to that. The work went on and on. One day in May, Baba had ordered Vishnu to tell Chanji to give the son of one of the compounders in the dispensary two tuitions, 2 classes. So Chanji later reported to Baba that he had given the teaching to the boy. Baba found out that it was only one, so he called Vishnu and said, I ordered you to tell Chanji to give 2 tuitions. He said, I did, Baba. Chanji said, I forgot. Baba said, no, this is Vishnu's fault. It's grave error. To remedy this, Baba said, he ordered Kisan, didn't say, he was silent. He ordered Kisan, give me
strike my hands 3 times with the cane. Kiss on one of the mandali. Didn't want to do it, but they knew orders are orders. He struck Baba's hands 3 times with the cane. Vishnu, in the meantime, stood there like a statue, and then suddenly erupted, ran out, yelling, flailing his arms, making a scene. Of course, during these days, there would be many hundreds of people visiting Meherabad, especially on Thursdays and Sundays, where there would be thousands. Some of these people saw Vishnu, who couldn't be calmed down. He was just beside himself. And some of these people thought, he must be rehearsing for a play. You know, they do these dramatic performances here. It's very dramatic. But these were the lessons. You know, Vishnu was the most educated Brahmin, and in the school, if there was any fault, Baba would berate Vishnu in front of all the children. Anybody, Vishnu would have to stand and be berated, which he didn't mind. But they did never want to see Baba suffer for them. Once Baba ordered Vishnu, they, I think, were at Arangaon having tea at Kakashahane's, and Baba ordered Vishnu, take my chappals and go over there. Baba, I would never wear your chappals. I worship your chappals. And Baba just said, see this man? See? He worships his sentiment, not my orders. Rustam came to Vishnu's defense. I also wouldn't do that, Baba. Why? Why would we do such a thing? Baba said, my order is supreme. If I tell you to do it, you do it. These were those chappals that Baba wore for 7 years that are still at Meherabad in the museum, patched many, many times over and over. They noticed that Baba would be giving Arjun deference at these times. And people were wondering why that was. He was the director of education. Arjun was very dedicated to trying to please Baba. And one day the example came when Vishnu, or one of the others, was given the order to cane Baba's hands again. And they hesitated. How can we do that? How can we do such a thing? You are our dear master. He called Arjun and told him to do it, and immediately executed the order. And Baba said, you see now? That's why I give deference to Arjun. Of course, Arjun died at the end of the first long stay, as well as Dr. Karko. They both died within days of each other in December, just before Baba returned for the second long stay to Meherabad. It was their deaths marked the end of that period, the first long stay. In May of 1926, Vishnu's friend came, his close friend from high school, Nilkant Godse, who was studying to be a doctor in medical school. And he told him an interesting story. In December the previous year, he was traveling between Bombay and Pune, and he saw Meher Baba on the train.
from behind, and he approached him, and yes, it was Meher Baba, and he paid his respects. He was acquainted with who Meher Baba was because of Vishnu, and Baba, he said, sat with him and had a nice conversation. And at a certain point, Baba got off the train and he was on the platform speaking apparently to some women, Parsi women, Irani Zoroastrian women, and he waved Nilu on, go ahead on to Pune. He was staying. The mandali looked at each other when they heard this story, and I thought, Bob was here the whole time. They looked at Vishnu, some of them, is your friend okay? But this was not actually unusual at the time. There were a number of incidents during that first long stay where people would report what we call bilocation of Meher Baba. Even once, Babu Saikolwala brought a letter from Pune, from Shireen Mai, Baba's own mother. In that letter, she was scolding Baba. How dare you, Merog? You come to Pune, and we see you in that street, and I was there with Daula Masi and another woman. We were shopping, and we see you and shout your name, and you just disappear down that lane without even greeting us. How dare you be so rude to your own mother? Of course, the Mandali know that all this time Baba is at Meherabad. This happened on several occasions. How is it that none of this is in the recorded history? It is in the recorded history in the diaries at the time. But from the stories passed down to us, these things were never spoken of. Why? Because Baba didn't appreciate that. He never liked this miracle mongering. And so, yes, it's a fair question. Why the hell do I bring it up now then? Because there is a reason for this. Eventually this will all come out. And so we all must have an understanding of the proper context. So when these things happened, Bob eventually gave a discourse about the powers, the siddhis, and things that happen. And he explained that these things around perfect masters are like side effects. They're a side effect of his work, and it's just a manifestation, a side effect. It happens. That's the way he put it. But he told people to keep quiet about it. So we never, and it's interesting to note that the followers of any master typically want to brag about the powers of their master. But in the followers of Meher Baba, you see that they don't like to talk about it because he wouldn't have been pleased by it. Because it was not, it is something almost base to him. And Bob explained it was like that with the other perfect masters too. They didn't like to make after all, there is no miracle to God. Baba is the highest of the high, is above all things, including the law of karma, cause and effect. These things are nothing. It's just that he knows, he understands how things work. By the end of the first long stay, Jai Baba, Peter, we have yes. 5 minutes. Okay. With one more anecdote, I think it'll be wonderful to hear one. Okay. I'm sorry, I get carried away. I have nothing timed and prepared per se. So, during this first long stay, when all of these explanations were given and Baba was writing his book, later on, Vishnu was the one who was given the work of copying all these things. You know that at the end of 1925,
when they formed the Circle Committee, Vishnu was the secretary of that Circle Committee, and he was given the work later to do what we came to know as the intelligence notebooks. I'm quite sure that it was he who did it by examining the original manuscripts. Vishnu spent a lot of time with Baba through the years. If I'm going to speak about Vishnu, I love the story of his death. So I wanted to end with that. In 1962, in May, Baba was at Guru Prasad, as usual, and there was a music program. Francis Brabazon was there with the other mandali. On one side of Francis was sitting Jimmy Mistry, and the other side was Bao Kalchuri. And Francis didn't understand the languages. So every once in a while he would ask Bao, what's he trying to say now? So Bao would try to translate, and that is how Bao's listening to this beautiful music program happened. Later on, Vishnu didn't attend. He was doing the marketing. So later on when he saw Bao and the Mandali quarter side, Vishnu asked Bao, how was the music program? Bao said, it seemed to be good, but I was preoccupied with explanations to Francis. And I was trying to explain. He said, but then Jimmy Mistry gave me some relief. He started inventing titles and funny things and telling Francis one thing. And Vishnu thought it was so funny that he laughed hysterically and he had a heart attack and died. Now Bao thinks, my God, oh, he has to be. So Bao is there. He finds somebody who sends the message to Baba. Baba sends Goher, who examines Vishnu and said, yes, Vishnu has died. So Baba said, tell them I'll be coming within 10 minutes, something like that. So now Mani tells us part of the story, which we generally didn't hear. And when she would tell the story in Mandali Hall, she would say, now I want you to turn your tape recorders off for this. It was one of those. So Baba came to the place where Vishnu had died. His body was laid down. His eyes were closed. Mani said she was on one side, Gohar was on the other side. He was walking. Baba gestured to Mani. As they got close, tell Vishnu in a loud voice that Baba has come. So Mani said, Vishnu, Baba has come. And he opened his eyes. Baba said, see how he obeys me, even in death. Quite amazing. This is out of sheer willpower. How they would go beyond death to obey Baba. Amazing, amazing story. Okay, thank you very much. I know I've gone over my time. Thank you very much for inviting me. Jai Baba. Jai Baba. Peter, very enticing, story of Meherabad and especially Vishnu's anecdotes. Thank you so much for the time and sharing all of those with us. Now, for the benefit of, thank you. For the benefit of the audience who can understand only Telugu and only Hindi, a gist in the local languages. Please bear with us for some time. I will. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba Andy.
పీటర్ అద్భుతంగా బాబా ఏ ప్రకారంగా మెహరాబాద్ ఆశ్రమాన్ని నెలకొల్పారో దాని గురించి చెప్పడం జరిగిందండి. అయితే మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పడం బహుశా చాలా సమయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి క్లుప్తంగా చెప్తాను. కొన్ని విషయాలు మనకి తెలుసు, దాంతో రిలేట్ చేసుకుంటా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే బాబా మెహరాబాద్ రావడం ఈ యొక్క కైకుసురు కుటుంబం ఏదైతే ఉందో వారి కుటుంబం గురించి మనం ఎన్నోసార్లు చదువుకున్నాం. లార్డ్ మెహర్ కానీ వేరే వేరే బాబా లిటరేచర్ లో కానీ. Peter Debbie, you may want to mute your audio for some time and then we can unmute again. Thank you so much. అయితే వారి కుటుంబం ఏదైతే ఉందో అది పార్సీ సాంప్రదాయానికి సంబంధించింది మనకి తెలుసు. అయితే బాబా జొరాస్ట్రియన్ కుటుంబంలో సాంప్రదాయంలో జన్మించారు, కానీ ఆ కుటుంబంలోనే ఒక ఆధ్యాత్మికంగా ఒక పరంపర అనేది ఉంటుంది అనేది అసలు వాళ్ళు నమ్మరు. అలాంటి కుటుంబంలో సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఒక గురువే ఉన్నాడు, వేరే మతానికి చెందిన శిష్యుల్ని వారితోని సంప్రదిస్తూ ఉన్నాడు, ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే వారికి అస్సలు నమ్మరాందే ఆ విషయం. సో ఆ విధంగా ఎంత వ్యతిరేకత ఉండేది బాబా కుటుంబంలోనే, అలాగే ఆ పార్సీ సాంప్రదాయంలో అంటే అది మనం మాటల్లో వర్ణించరానిది. సో కైకుసురు వాళ్ళ కుటుంబం, అలాగే గుల్మాయి వారి కైకుసురు గుల్మాయి వాళ్ళ కుటుంబంలోనే వారికి ఎంతో అపోజిషన్ ఉండేది. రుస్తుం ఫ్రీనీల వివాహం సందర్భంలో మనం జరిగిన కథ విన్నాం. బాబా మండలిని వారు వివాహానికి ఆహ్వానిస్తారు. అహ్మద్ నగర్ లో వారి అన్న మాటల గురించి బాబా విని అక్కడి నుంచి అది వదిలేసి మెహరాబాద్ వరకు నడుచుకుంటా వస్తారు. ఆ రోజుల్లో ఆ నీమ్ ట్రీ మాత్రమే ఉంటుంది దాని దగ్గర. సో ఈ రకంగా మనం వారి చెప్పింది విన్నాం. అయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ పీటర్ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, మనము బాబా యొక్క సందేశాల ప్రభావంగాను, ముఖ్యంగా బాబా మన గురించి భరించిన బాధ, పెయిన్ ఏదైతే ఉందో, ఆ సఫరింగ్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రభావం వల్ల మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ మనలో ఏర్పడింది, ఒక విశ్వాసం, ఒక ఆలోచన మన హృదయంలోని మన మేధస్సులోనూ ఏర్పడింది. తద్వారా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం ఏంటి ఈ మతాలు ఇవన్నీ కూడా అవి భగవంతుడు అనే సత్యానికి ఒక రకంగా దూరమే అని. కానీ ఆ రోజుల్లో బాబా మేర్వాన్ గానే ఉన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో అదే సంప్రదాయంలో పరిస్థితులు కంప్లీట్ గా విభిన్నంగా ఉండేవి. సో బాబా ఆ మతానికి, అలాగే ఈ జాతి వేదాలు గురించి కూడా ఏ రకంగా కార్యక్రమం నెమ్మదిగా వీరందరినీ ఒక పరిధిలోకి తీసుకొచ్చి ఏ రకంగా వారితోటి ఒకరిని బాబా గ్రాడ్యువల్ గా క్రమంగా తన కార్యక్రమాన్ని కలిపారో దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారండి. తొలి మెంబర్స్ ఎవరైతే మనం బాబా సర్కిల్ మెంబర్స్ అన్నారో, తొలి సర్కిల్ మెంబర్స్ వారందరూ చూసినట్టయితే ఒక రకంగా గ్రాడ్యువల్ గా ఆటోమేటిక్ గా వారందరూ కూడా రావడం జరిగింది. విభిన్న మతాలకి చెందిన వారు, కొంతమంది ఉపాస్ని మహారాజ్ దగ్గర నుంచి, అలాగే కొంతమంది బాబా యొక్క కుటుంబం, అలాగా పార్సీ సంప్రదాయానికి చెందిన వారు. సదాశివ్ పాటిల్ తను బాబా టాడీ షాప్ బెహరాం తో పాటు ఎప్పుడైతే పెట్టడం జరిగిందో దాని ద్వారా రావడం జరిగింది. అలాగే టొబాకో షాప్ ఉంటే దాని ద్వారా అర్జున్ రావడం జరిగింది. అలాగే ఇవన్నీ కూడా తద్వారా వీరందరూ కూడా ఏ రకంగా శిష్యులకి ఒక ఐడియల్ ఎగ్జాంపుల్, పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఏ రకంగా ఉండాలో అది చెప్పడం జరిగింది. ఇందాక మనకి ఆ ఫోటో చూపించడం జరిగింది. ఇది ఉపాస్ని మహారాజ్, శ్రీ ఉపాస్ని మహారాజ్ ఆశ్రమ్ ఫోటో అంటే ఇది. అక్కడ బాబాతో పాటు ఈ శిష్యుల ఫొటోస్ మనం అందరం చూడొచ్చు అందులో. ఏ రకంగా అయితే విష్ణు మొట్టమొదటిగా బాబాని కలవడం జరిగిందో దాని గురించి చెప్పారండి. కస్బాపేట్లో ఈ తాడీ దుకాణం ఉండే చోట ఆ వీధికి ఎదురుగా విష్ణు వారి కుటుంబం ఉండేది. తన తండ్రి చిన్నప్పుడే చనిపోయారు. ఆ సమయంలో విష్ణు యొక్క వయసు 15 సంవత్సరాలు. అయితే ఇది ఆ వీధి దాటి
బాబా దగ్గరికి, మేర్వాన్ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. వచ్చిన తర్వాత బాబా ఈ రకంగా అడుగుతారు అన్నమాట, ఎవరు, నీ పేరు ఏంటి అంటే, నా పేరు విష్ణు దేవరూకర్ అని జవాబు చెప్తున్నారు. నీ తండ్రి ఏరి అంటే, లేదు తండ్రి చనిపోయారని. అయితే దానికి సమాధానంగా బాబా చెప్తున్నారు, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అండి, ఐఎమ్ యువర్ ఫాదర్ నౌ, నేనే నీ తండ్రి ఇప్పటి నుంచి అని బాబా ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత విష్ణుతో ఈ రకంగా చెప్పారంట, నీ తల్లి నా గురించి భోజనం తయారు చేయమని చెప్పు అని బాబా చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని ప్రేమగా కాకుబాయి అని పిలిచేవారు అనమాట. తను మేర్వాన్ని దేవా అని సంబోధించేది. వారు బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి, సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందినవారు. సో చూడండి, ఈ రకంగా ఈ మతాలతోని, ఈ సాంప్రదాయాలతోని సంబంధం లేకుండా బాబా మండలి సభ్యుల్లో, ఈ సర్కిల్లోనే వేరే వేరే సంప్రదాయాల నుంచి ఈ రకంగా చేరడం జరిగింది బాబా దగ్గరికి. అయితే ఈ విష్ణు కథని ముందుకి కొనసాగిస్తూ కాకుబాయి ఈ రకంగా బాబాకి, మేర్వాన్ కి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. విష్ణు కొంతమంది స్నేహితులతోటి చెడు స్నేహం వల్ల నాకు కొంచెం చింతంగా ఉంది, బాబా ఏమైనా చెయ్యాలి దీనికి అంటే, మేర్వాన్ ఏమైనా చెయ్యాలంటే, మేర్వాన్ విష్ణుని సినిమా హాల్ కి వెళ్తుంటే దాని ముందు ఆపి లాచి ఒక లంపకాయ కొట్టారన్నమాట. విష్ణు అలా చూస్తూ, నేనేం తప్పు చేశాను, ఈ సినిమా టికెట్ నేను నా డబ్బులతోనే కొన్నాను అని అన్నట్టుగా బాబా ఒక చూస్తే చెప్పారంట, నీకు చెప్పాను కదా నేను నీ తండ్రిని, మరి నేను నీ తండ్రి అన్నప్పుడు నా పర్మిషన్ తీసుకున్నావా నువ్వు అని బాబా నాకు. ఆ సమయం నుంచి విష్ణు విధేయుడుగా బాబా దగ్గర ఉండిపోయారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారండి. అలాగే ఈ మెహరాబాద్ లో మనం 4 పిల్లర్స్, 4 స్తంభాల కింద ఎవరినైతే మండలి వారిని మనం చదువుకున్నామో, ఆది, పాద్రి, పెండు, విష్ణు, వీరందరూ కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నారండి. వీరందరూ కూడా బాబా దగ్గరికి 1921, 22 సంవత్సరంలో రావడం జరిగింది. వింత అయిన విషయం ఏంటి అంటే, వీరందరూ కూడా 1903 సంవత్సరంలో పుట్టినవారే. అదే ఒక 6 నెలలు అటు ఇటులో వీరందరూ, ఈ 4 కూడా అదే సమయంలో పుట్టినవారు. బాబా ఆ సమయంలో ఆ కస్బాపేటలో ఆ టాడీ దుకాణంలో ఆ మీటింగ్స్ ఏదైతే పెట్టేవారో అందులో బాబా స్వయంగా పాడుతూ దాని యొక్క వివరణ ఇస్తూ ఉండేవారు. అయితే పీటర్ చెప్తున్నారండి, మనమైతే ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన మాటలు అన్ని విని దాన్ని సంభాషించుకున్నాం. ఆ రోజుల్లో మేర్వానే స్వయంగా ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండేవారు. ఈ యొక్క మండలి సభ్యులు, తొలి సభ్యులు ఏదైతే సర్కిల్లో ఉన్నవారో వారందరినీ కూడా బాబా మెహరాబాద్ ఆశ్రమంలో రావడం దీనికి ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గా ఏడాది పాటు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. బాంబే మంజిలే ఎమీన్ లో దీని యొక్క ఆశ్రమం ఏర్పాటు జరుగుతుంది, దాని గురించి ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ అవసరం అని చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా వివరాలు ఒక చరిత్రకారుడుగా ఏ రకంగా సాధ్యమైందో అది పీటర్ చెప్తున్నారండి. విష్ణు ఆ సమయంలో రికార్డ్ చేసినాయి కాబట్టి మనకి ఖచ్చితంగా ఇది చరిత్రలో రికార్డ్ అవ్వడం జరిగింది. అందుకనే ఈ వివరాలన్నీ మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. బాబా ఎప్పుడైతే ఈ మెహరాబాద్ లో మొదటిసారి రావడం, ఫస్ట్ లాంగ్ స్టే ఇన్ మెహరాబాద్ అన్నారో, ఈ స్టే యొక్క కథ మన అందరికీ తెలుసండి. అంత డీటెయిల్స్ లోకి మనం వెళ్ళట్లేదు. బాబా అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొద్ది రోజులకి క్వెట్టా వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. అలాగే 1924 లో ఒక వారం పాటు ఏకాంతంగా బాబా ఉత్తర భారతదేశం వైపు ప్రయాణం చేశారు. ఇది ఎప్పుడూ జరగలేదండి, బాబా ఏకాంతంగా ప్రయాణం చేయడం. ఎప్పుడు మండలిలో సభ్యుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు కూడా ఉంటూ ఉండేవారు, కానీ ఇదొక్క సందర్భంలో మటుకు అలా జరిగింది. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇది జరిగిన తర్వాత 1925, 1924 చివరిగా వచ్చేసరికి గమేలా యోగా అని బాబా ప్రారంభించారు. ఆ సందర్భంలో 2 మాసాల పాటు కఠినంగా ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్రాంతాన్ని ఇవన్నీ క్లీన్ చేసి, అలాగే ఫస్ట్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ జోపిడి ఏప్రిల్ మాసంలో జోపిడి, ఇప్పుడు బాబా మౌనం ప్రారంభించిన జోపిడి ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కార్యక్రమాన్ని దాని యొక్క కట్టడం ప్రారంభం జరిగిందండి. అయితే దానికి అరంగాం నుంచి కార్పెంటర్ తీసుకొచ్చారు. ఇందాక ఫోటోగ్రాఫ్ లో కూడా కార్పెంటర్ తీసుకొచ్చి చూపించారండి, అజూబా అనుకుంటా అతని పేరు. అలాగే బాబా కూడా ఆ మండలి సభ్యులు అందరూ కూడా లేబరర్స్ కింద
ఈ పని అందించే వ్యక్తుల కింద అందులో సహాయం చేసేవారు. బాబా కూడా అందులో పాల్గొన్నారు. ఇది మనం చదువుకున్నాము. బాబా యొక్క ఆది సీనియర్ యొక్క కుటుంబం, అదే ఆది సీనియర్ అంటే కాయకుసురు ఖాన్ సాహెబ్, తర్వాత అలాగే గుల్మాయి వారి కుటుంబం, వీరి ద్వారా కార్యం చేస్తూ బాబా ఇవన్నీ ఈ పార్సీ ఆర్థోడాక్సీ ఏదైతే ఉందో, వారి ఈ సాంప్రదాయాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని బాబా ఈ రకంగా దాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. వారు అందరూ కూడా బాబా యొక్క కపటి ఒక గురువు ఆ కిందనే ఆ రకంగానే ఇందులో పరిగణించేవారు వారు. పీటర్ ఆ తర్వాత జరిగిన చాలా సంఘటనల గురించి చెప్పారండి. మనం ఈ మెహరాబాద్ వాటి గురించి బహుశా మనకి సమయాభావం వల్ల మనం డిస్కస్ చేయలేకపోవచ్చు. అద్భుతంగా చెప్పిన విష్ణు కథల గురించి మనం చెప్పుకుందామండి. అయితే బాబా ఈ హజరత్ బాబాజాన్ స్కూల్ ఏర్పరిచిన తర్వాత హై స్కూల్ కి టీచర్ కింద విష్ణుని నియమించడం జరిగింది. ఇందాక చూపించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ లో ఆ హై స్కూల్లో ఏ రకంగా అయితే ఆ రోజుల్లో ఈ కాస్ట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, జాతి అంటరానితనము, జాతి ప్రజాతి ఈ యొక్క భేదభావాలు చాలా గాఢంగా ఉండేవి. వాటి గురించి ఇనీషియల్ గా బాబా తొలి రోజుల్లో బాబా సెపరేట్ గా ఒప్పుకున్న, సెపరేట్ గా ఈ ఉన్నత జాతులకి చెందిన వాళ్ళకి ఒక క్లాస్ లోని, వేరే జాతుల వాళ్ళకి వేరే క్లాస్ లోని, అలాగే అదే సమయంలో డిస్పెన్సరీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉండేవి. కానీ క్రమంగా ఇవన్నీ కూడా డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ ఇవన్నిటినీ కూడా ఒక క్లాస్ లోనే చేయడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా అందరి జాతుల్ని, అన్ని ప్రజాతుల్ని ఒక క్లాస్ లోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది. బాబా విష్ణు గురించి ఈ కథని కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారండి. ఒక సందర్భంలో 1926 26వ సంవత్సరంలో బాబా పుట్టినరోజుల వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ చాంజీ రికార్డ్స్ ద్వారా ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ మనకి అందుబాటులో వచ్చాయి. 50,000కి పైగా జనం ఈ యొక్క బాబాని ఆ రోజు దర్శించుకున్నారు. అంటే దర్శనం తీసుకోకపోయినా బాబాని చూసి ఉండొచ్చు అని అంచనా కడుతున్నారండి. మండలి వారు శివాజీ ప్లే, అలాగే జంషద్ బాబా సోదరుడు జంషద్ రావడం, అక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోవడంలో చనిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా జరిగింది. బాబా దాన్ని ఉద్దేశించి అద్భుతమైన జీవనం గురించి, మృత్యువు గురించి ఇచ్చిన మెసేజ్ మనం విన్నాం. అయితే ఈ సందర్భంలో ఏం జరిగిందంటే, విష్ణు ద్వారా చాంజీకి ఒక కాంపౌండర్ క్లాసెస్ 2 క్లాసులు తీసుకోవాల్సిందిగా బాబా యొక్క మెసేజ్ పంపిస్తారు, ఒక నిర్దేశాన్ని పంపించడం జరుగుతుంది. కానీ ఏదో కారణం వల్ల చాంజీ ఒకటే క్లాస్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని బాబా పిలిచి చాందీ మీదే నింద వేస్తారు. నువ్వే కదా, నీ వల్లే ఇలా జరిగింది, 2 క్లాస్ జరగవలసిన చోట 1 క్లాసే జరిగింది అని కిసాన్ అని ఇంకొక మండలి సభ్యులు ఉంటే వారి చేత బాబా 3 సార్లు నా చేయి మీద కొట్టు అని కొట్టడం జరుగుతుంది. అది చూసిన విష్ణు ఎప్పుడు శాంతంగా, అందరికన్నా చదువుకున్న వారు ఉన్న ఆ సమయంలో ఉన్న మండలి సభ్యుల్లో తన యొక్క ఇది స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయి ఏడుస్తూ రోధిస్తూ బయటికి పరుగు పెట్టుకోవడం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఇది చూసిన అక్కడ ఉండే జనం చూసి వీళ్ళు ఇంకా ఏదో డ్రామా గురించి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టుగా అనుకున్నట్టు జరుగుతుందండి. ఈ రకంగా విష్ణుకి జరిగిన సంబంధం అండి. అలాగా ముఖ్యంగా విష్ణు గురించి ఇంకొక సందర్భం చెప్తున్నారండి. మే 1926 లో విష్ణు యొక్క సోదరుడు, హై స్కూల్ ఫ్రెండ్ అండి, నీల్కంఠ్ గోడ్సే, డాక్టర్ నీలు కింద మనం విన్నాం తర్వాత రోజుల్లో. తను డిసెంబర్ 1925 లో బాంబే నుంచి పూనా ప్రయాణం చేస్తుంటే నేను బాబాని చూశాను, బాబాతో కూర్చొని ప్రయాణం చేశాను, ఇలాగ మా మధ్యన సంభాషణ జరిగింది, ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ విష్ణుకి మరి మండలి వాళ్ళకి తెలుసు ఆ సమయంలో బాబా మెహరాబాద్ లోనే ఉన్నారు. ఇలాగ బాబా 2 చోట్ల ఎలా ఉన్నారు అనేది వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అయితే ఈ సందర్భంలో ఈ మొదటి మెహరాబాద్ లో ఉండే సమయంలో ఎన్నో సార్లు ఇలాంటివి జరగడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి రికార్డెడ్ హిస్టరీలో, ఈ రికార్డెడ్ చరిత్రలో లార్డ్ మెహర్ లో కానివ్వండి లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే బాబా ఇలాంటి వాటికి, ఈ మిరకిల్స్, ఇలాంటి అద్భుతాలు వాటికి ఎప్పుడు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఇవన్నీ మనకి హిస్టరీలోకి లేవి. మనము ఇలాంటివి విన్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ తోటి, ఈ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఈ యొక్క ఆలోచనతోనే మనము మసులుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అయితే ఇలాగ చివరిగా బాబా మనం హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హై అని బాబా అనుకుంటే ఇలాంటివి జరిగేవి కూడా ఒక అద్భుతాలుగానే కనబడతాయి. విష్ణు యొక్క అంతం కూడా ఏ రకంగా తన శ్వాసను పీల్చాడో అది కూడా మనకి చెప్పారండి.
గురుప్రసాద్ లో ఆ బాబా 1962లో మే 1962 కథ చెప్తున్నారండి. ఒక సంగీత కార్యక్రమం జరిగింది అక్కడ, మరాఠీలో వేరే భాషల్లో గజల్స్ పాడడం జరిగింది. ఫ్రాన్సిస్, జిమ్మి మేస్త్రి మరి భావు వీరు ముగ్గురు కూడా వింటూ ఉన్నారు. ఫ్రాన్సిస్ కి భాష అర్థం కానని మూల బావుని అడుగుతూ ఉండేవారు, ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి అని. అయితే బావు దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తూ ఉండేవారు. విష్ణు ఆ సమయానికి అక్కడ లేడు. విష్ణు మనకు తెలుసండి, ముఖ్యమైన కార్యభారం ఆయన మీద ఏదైనా ఉంది అంటే అది మార్కెటింగ్ పర్సన్. ఏదైనా కొనాలి అంటే, మార్కెటింగ్ విషయాలు ఏమైనా చేయాలి అంటే అది విష్ణు మీద ఉండేది. తను ఆ సమయానికి అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే ఈ వచ్చి వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత భావుని అడిగారంట విష్ణు, ఏది కార్యక్రమం ఎలా జరిగింది అని. భావు జరిగిన విషయాన్ని చెప్పారు. కార్యక్రమం ఎలా జరిగిందో తెలియదు కానీ నేను మాత్రం ఫ్రాన్సిస్ కి ట్రాన్స్లేషన్ లో బిజీగా ఉన్నాను అని. ఇది విని జిమ్మీ మాత్రం నా యొక్క భారాన్ని తీసుకున్నాడు, ఎందుకంటే రకరకాలుగా అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తున్నాడు దాన్ని అని చెప్పడంతో విష్ణు అది విని నవ్వారంట. ఆ నవ్వడంలోనే తనకి గుండెపోటు వచ్చి అక్కడే ప్రాణాలు వదిలేశారని చెప్పారు. డాక్టర్ గోహర్ని పిలిచి పరీక్షను చేయమంటే చనిపోయారని చెప్పడం జరిగింది. అయితే మణి చెప్తున్నారండి, మణి గోహర్ ఉండగా విష్ణు మధ్యలో ఆ శరీరాన్ని అక్కడ పడుకోబెట్టారు, స్థూల శరీరాన్ని. బాబా అన్నారంట, మణి నువ్వు విష్ణుకి ఈ రకంగా చెప్పు, బాబా వచ్చారు కళ్ళు తెరువు అని చెప్పు అన్నారు. అయితే మణి గట్టిగా అలా చెప్పడం జరిగింది, విష్ణు కళ్ళు తెరువు బాబా వచ్చారని. అది విన్న విష్ణు యొక్క శరీరం, దేహం కళ్ళు తెరిచి బాబా వంక చూపింది అని చెప్తున్నారండి. అయితే బాబా చెప్పారంట, చూడండి, ఈవెన్ ఇన్ డెత్, మృత్యువులో కూడా నా వైపు ఏదైతే విధేయత ఉందో అది విష్ణు నిర్వహించాడు 100% అది తన యొక్క విల్ పవర్, తన యొక్క దృఢ విశ్వాసం యొక్క పరిణామమే అని. అయితే ఈ రకంగా ఇలాగ జరిగిన అద్భుతాల గురించి మనము హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హై, సర్వోన్నతుడైన బాబాకి అసోసియేట్ చేయడం అనేది ఒక అండర్స్టాండింగ్ తోటి, ఒక ఆలోచనతోటి, ఒక అండర్స్టాండింగ్ తోని మనం చూసుకోవాల్సింది అని ఇక్కడ పీటర్ చెప్తున్నారండి. జై బాబా. We may have to skip the Hindi translation, Kalyan. All right. I think we can have. Yes, I think we have. Yeah, we have kept Debbie waiting for long. Sorry for that, Debbie. We are running a little late. However, we have time for your songs. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం అండి, డెబీ సంగీతం నిర్దేశిస్తారు. ఆమె ఈ కోరస్ ఆమె స్పెషలైజేషన్. అయితే ఆవిడ పాడే పాటలు కూడా ఏమంటున్నారంటే మనం అందరం కూడా పాడాలని తను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. So over to you, Debbie, for the next 2 songs. Jai Baba. Okay. Can everybody hear me okay? Well, I guess I won't see you nodding your heads, but this is such a wonderful thing. Yes? I hear you very well. Please continue. Okay, you can hear me very well. I just won't look at myself there on that screen. It's just such a joy. I remember Bauji talking about the inner net. He would talk about the inner net, not internet, but inner net. And I just think, look how Baba has provided us with this. Even though we can't physically be together, how he has drawn us together, as he says, in his internal links. So it's just a joy to be with our worldwide Baba family right now. So I just am going to do very short something, and those who know me know that I don't want to really sing by myself. I want to lead you all in singing this beautiful little Dhun that we always sing at Amartithi, and we do it right up till silence. I'm going to take this out so I can hear myself sing. You know how it goes. Meher Baba, 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 Meher Baba. Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba, Meher Baba. Again. Meher Baba, 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 Meher Baba.
Meher Baba, 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 Meher Baba. One last time. Meher Baba, 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 Meher Baba. There you go. That's the first one. Oops, better. Then I love this song that sometimes I get to sing with my friend Anne at the Samadhi. Meher Beloved. And this, the words are by Francis Brabazon, and the Marathi tune, it's a traditional tune. And I love it so much because Baba tells us that the remedy for all ills is to remember him constantly and wholeheartedly. And how better can we remember him than singing his name? Okay, here we go. This is right. One moment. Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba, Meher is the all-sounding lovely name of the one who was, yet again he came. Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba. Meher means mercy, Meher means light. Meher is the sun shining in our night. Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba. Meher means father, Meher means mother, Meher means sister, Meher means brother. Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba. Meher means a friend ever at our side when we remember and in him abide. Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba. Meher means the morning of another day. Hold fast to his Dham and do not stray. Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba. Meher means that pure word that nourishes, by which a man's work ever flourishes. Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba. Sing his lovely name throughout all the day. Sing until singing becomes your way. Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba, Meher beloved, Meher Baba. Jai Baba. And I'd like my choir to come here and show who is singing in my choir. We have Will David who's visiting, and he's on his way. Put your head down so they can see you. And Peter Nordeen. Peter and David. Right here. Otherwise they can't see you.
Right. Will. Jai Baba, we can all see you. All of us cannot speak. It's only I speaking on behalf of all of There was them. the Jai Baba, we choir. can see you very well. Jai Baba. Jai Baba. Jai Baba. We are getting pouring requests from the listeners and viewers, Peter and Devi, to to yourselves to visit Hyderabad whenever the opportune moment comes and Baba willing. Jai Baba. We will definitely come to visit. We have wanted to do that for a long time. I don't know where he went, but he was just here. Peter? Yes. Okay, let's say goodbye. Okay. I mean, Jai we're Baba. here, Thank you so but- much again. Yeah. Okay, just want him to, yeah. Just, they Jai Baba, invited Peter. us to Hyderabad. And you can't hear what they said, but they invited us to Hyderabad whenever we can make it. So Okay. what do you say to that? As soon as we get a helicopter, private, we'll come right over. Jai Baba. Thank you so much, Jai Baba. Over to you, brother Santosh. Jai Baba. Now, beloved Baba's film show, and then Naam, Dhun, silence, prayers, Arti follows. Baba said, if people who have not seen me personally see me through the medium of the film, it will help in the process of liberating them from the bondage of Maya. నన్ను భౌతికంగా చూడనటువంటి వ్యక్తులు ఈ చలనచిత్ర మాధ్యమం ద్వారా చూస్తే అది మాయ యొక్క బంధనం నుండి వారిని విముక్తి చేసే ప్రక్రియలో సహాయపడుతుంది. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. Attend your services, attend favors, everything, but always do one thing. Try to make others happy, even at the cost of your own happiness. I draw you a little closer to me by giving you frequent occasions of my companionship. But familiarity often makes you forget that I am God. I know all that happens and will happen. I give not what people want, but what they need. I appear to be gay, cheerful, playful. But you have no idea of my divinity, of my all-pervading state. Pure, real love longs to give and does not ask for anything in return. Love can belong to all, high and low, rich and poor. Nothing can house the ancient one that does not house love. If, instead of erecting churches, fire temples, mandirs and mosques, people were to establish the house of God in their hearts, for the beloved God to dwell in supreme, then my work will have been done. If instead of mechanically performing ceremonies and rituals, because of age-old customs, people were to serve their fellow beings with the selflessness of love, taking God to be equally residing in one and all, and knowing by so serving others they are serving me, my work will have been fulfilled.
may be compared to the sandalwood. It continually emits a sweet scent in all directions, though only those who take the trouble to go near it have the benefit of its charming fragrance. To draw you to me, and to make you realize you are bliss itself, I come amongst you and suffer infinite agony. In me I am free, but in you I feel bound. According to the law that governs the universe, all suffering is your labor of love to unveil your real self. An ordinary man suffers for himself. Masters suffer for humanity, and the avatar suffers for one and all beings and things. God is not far from the seeker, nor is it impossible to see him. He is like the sun, which is shining right above you. It is you who have held over your head the umbrella of your variegated mental impressions. You have only to remove the umbrella, and the sun's there for you to see. It does not have to be brought there from anywhere. But such a tiny and trivial thing as an umbrella can deprive you of the sight of such a stupendous fact as the sun. My bliss and my infinite sense of humor sustain me in my suffering. The amusing incidents that arise at the expense of none lighten my burden. I have taken on the form of man to take on the suffering of man. In this apparent helplessness, I declare anew that everything except God is illusion. I knowingly suffer through you to make you free from bindings. Creation is really a mighty joke, but the laugh is at my own expense. And now the jest is proving a burden on my chest. The life of everything and everyone is an open book to me. It is like a film show that I enjoy at my own cost. Do not search for God outside of you. God can only be found within you. There cannot be anything hidden from the one who is everywhere present. In feeding them, I feed myself. The greatest act of devotion and worship to God is not to hurt or harm any of his beings. I belong to no religion. Every religion belongs to me,
How many Christians follow Christ's teaching to turn the other cheek, or to love thy neighbor as thyself? How many Muslims follow Muhammad's precept to hold God above everything else? How many Hindus bear the torch of righteousness at all costs? How many Buddhists live the life of pure compassion expounded by Buddha? How many Zoroastrians think truly, speak truly, act truly? He who seeks my pleasure finds the divine treasure. There once was a fisherman sailing on the sea. He caught a million fish in his net and then he set them free, saying, "The time has come, I repeat the call, and bid all to come unto me." His net was made of divine love, so the fishes became men. They suffered through many lifetimes, till the fisherman came again, saying, "Do your best, and leave to me the rest. I am the ancient one, leave to me the rest." He returned toward his sailing ship each day. Some fought him so fiercely, and others turned away. But he patiently pulled in each line, saying tenderly, "If you have a piece of a boat to make, then you will realize me." There once was a grand fisherman, sailing on the sea. He caught a million men in his net, and then he set them free, saying, "The time has come, I repeat the call, and bid all to come unto me, to come unto me, to come unto me." Let us observe silence for a few minutes. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Now prayers and Arti. O worthy God, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere,
You are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yastan, Ahura Mazda, and God the Beloved. You are named Isa, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved Lord, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avatar Meher Baba ki Jai. जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे ऐसे अपरूपा नेति नेति वेद पुकारे महिमा दिव्य सनातन परम दया दिव्य सनातन
रमन आरती स्वीकारो मेरे रमन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल कारण हारे हो तुम सवार नहीं तुम ही हो हे सत अवतारो मेरे रमन आरती स्वीकारो मेरे रमन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुम्हारी माया माया भी हो तुम्हारी छाया तुम्हारा अंत न कोई पाया तुम अनंत करो मेरे रमन आरती स्वीकारो मेरे रमन आरती स्वीकारो अपने को जब को महिमा तुम्हारी क्या पहचाने जो कुछ भी कहते मन जाने गुण गाते तुम लोग मेरे रमन आरती स्वीकारो मेरे रमन आरती स्वीकारो सीमा नाही तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको विष्णु दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्हें तुम लो मेरे रमन आरती स्वीकारो मेरे रमन आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयालन दिव्य सनातन परम दयालन हे जगदुद्धारो मेरे रमन आरती स्वीकारो मेरे रमन आरती स्वीकारो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।